Welcome back to CK Masterclass. We are continuing our part 2 activity, great activity, Gaafiwwaan activity boqonnaa lama history kutaa 12 concept qabuun isin dhiyeessuuf deemna an CK Masterclass dha. Channel kana subscribe gochuun irraa fayyadaman isin jira. Bifa addaatiin akkaataa qormaata irra qofa dhufuu danda'u qofaan isin dhiyeessa. Activity 2.2 gaafin maal jetti? Why did Great Britain and France manage to establishing big colonial empires while the other like Italy, Germany were unable to be adequate the number of colonial states in Africa? Gaafin akkuma qormaata irra yeroo baay'ee dhufti yeroo hedduu kan yeroo baay'ee Morman activity irraa ba'a. By the way, yoo ilaaltan waa rabbi namni bifa konseptii qabu ilaalu yoo ta'e qormaata akka adda deebisuu dandeessan darbuu bira kuttanii gaafii qabxii bareedduu galmeessuu dandeessan. By the way, zen maal jedha gaafii unity qonnaa kana Biriteen guddittii fi Faransaay maaliif impaayera koloneeffannaa gurguddoo hundeessuu kan danda'an maalifi akkasuma Xaaliyaanii fi Jarmaniin ammoo maalifi kana dadhabanii kan jiru. So this question is asking the reasons why yaade jiru maalifi gaafii jiruun gaafate. By the way, history yeroo hedduu maalifi eessatti taateen inni fide maali barumsi taatee san irraa baratamu maali kan jedhu yeroo hedduu. Look, haa ilaallu. The first one is what? Early entry into the Africa. Jalqabarratti Afrikaa jalqabanii seenuu fi biyya koloneeffannaa irratti jalqabanii seenuudha wal caalan turanii jiru. Britain and France began to explorations and trade along the African coast earlier than Italy and Germany. Look, Britain fi France, Xaaliyaanii fi Germany caalaa dursanii qarqara galaana Afrikaa irratti qorannoo daldala jalqaba gaggeessuudhaan ni caalan turan. They already had what? Trading ports, African contact, giving them a logistical advantage. Dursanii buufata daldalaa, buufata doonii, qunnamtii biyyoota Afrikaa wajjin waan qabaataniif kun faayidaa loojistikii isaaniif ta'ee jira. Biyyoota Biriteenii fi Faransaayidhaaf jechuudha. The second one is what? The second reason is industrial and economic powers. Inni sababni lammaffaan ammoo humna industirii fi dinagdee isaaniif kennamee ture. Both countries industrialized earlier with strong economies that could found armies, navies, colonial administrations. Biyyoonni lamaan dursanii industiriin kan guddatan yoo ta'u dinagdee cimaa waraana humna galaanaa naavi jechuun humna galaanaa jechuudha. Inda colonial administration akkasuma bulchiinsa koloneeffannaa maallaqaan gargaaruu danda'uun isaanii akka isaan dafanii saffisaan guddatan yookaan sirni kolonii isaanii akka babal'atu. And also industrial production gives them a modern weapons, ships, infrastructures which is giving the critical control in treaties. Akkasuma oomishni industirii meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e doonii fi bu'uuraalee misoomaa adda addaa infrastructures bu'uuraalee misoomaa adda addaa isaaniif kennuudhaan kunis naannoo fedhan to'achuudhaaf mijataa isaaniif ta'uu danda'ee jiraachuu. And the second reason is military strength. Kana keessaa immoo military strength illee ta'uu ni jiraachuu. The powerful navies allowed them to dominating the coast, controlling the trade routes and transporting the troops efficiently. Humna galaanaa guddaa qabaachuun isaanii qarqara galaanaa irratti akka olaantummaa qabaatanii fi akkasuma daldalaa isaan to'atanii fi daandii daldalaa isaan to'atanii biyyoota Biriiteeniif humna jabaatee jira. Akkasuma transporting the troops efficiently
waraana isaanii bakka salphaatti geejjibsiisuudhaaf biyyoonni kun humna addaa qaban turaniiru. Biyyoonni addunyaa hundi maal jedhama ture baay'ee bakka sanatti innaa impaayarri Biriteen guddaa British Empire never sunset. Empire Biriteen aduun ittiin seentu maal jechuudha? Aduun ittiin seentu osoo hin taane maal konseptiin isaa maal agarsiisa? Hoggaa asiin seente keenya hoggaa baha Afrikaatiin seente Eeshiyaadhaan baatee jirti. Baay'ee bal'aadhaa yaada jiru ibsaa. Na sababni sadaffaa san jennee fudhatu dandeenya jechuudha. Yoo sababni sadaffaan kan biraa kan asirratti qabadhe political instability and experience. Sirna siyaasaa tasgabbaa'aa qabaatuu fi akkasuma muuxannoo kolonii irratti qabaatuun biyyoota kana gargaaree jira. Both were unified in the stable nations capable of sustained overseas in the campaigns. Lamaanuu mootummoota saba tokkooman qabanii fi tasgabbaa'oon duula biyya alaatti danda'an turanii Biriteen fi overseas campaign. Campaign jechuun baay'ee maal jechuudha? Duula jechuudha. Jarri lachuu biyya humna qabdu waan ta'eef biyya innis kunis gaafa sanitti Naappooliyaan Boonaparte biyya humna qabdu turte. Akkasuma Biriteen illee gaafa sanitti biyya akka addunyaatti biyya humna qabdu turte. Kun ammoo salphaadhumatti akka isaan biyyoota kolonii bal'aa akka isaan qabaataniif isaan gargaaree jira. So saniif bifa addaatiin sababoonni isaan gargaaranii jira. And they had what? Prior colonial experiences in Asia, America, which providing the knowledge in administrations and the military strategies. Muuxannoon koloneeffannaa kanaan dura Eeshiyaa fi Ameerikaa keessatti kan qaban jarri kun yoo ta'u fakkeenyaaf Biriteen Kanaadaa namni koloneeffatee ishiidha. Ameerikaa guddittii USA jennu kan ammoo namni koloneeffate Biriteen fa'a. So muuxannoon koloneeffannaa kuni beekumsa bulchiinsaa fi tarsiimoo waraanaa kan isaaniif kennu ture. Bakka baay'ee isaan gargaaree ture. Sababoonni akkana kanaa kun isaan gargaaruu ture. And the main important reason is diplomatic influence. Biyyoonni Biriteen fi Faransaay tasgabbii fi muuxannoo siyaasaa bira darbanii dhiibbaa dippiloomaasii guddaa akka addunyaatti qaban turanii jechuudha. Britain and France were highly influential at European conference. Look, for example, the Berlin Conference in 1884 after 1880. Berlin Conference jechuun yeroo biyyoonni Afrikaa, biyyoonni Ameerikaa, biyyoonni Awurooppaa osoo wal hin lolin biyyoota Afrikaa tana hunda addaan ciratu qabnaa karaa nagaatiin osoo wal ta'uu hin qabne karaa nagaatiin ciratu qabnaa jedhanii yeroo the partitions of Africa is made in Europe magaalaa Berliinitti kan gaggeeffame jechuudha. So dippiloomaasii achirraa san irratti Ingilizii fi Faransaay konferansii Awurooppaa irratti illee dhiibbaa guddaa warra qabaataa turan waan ta'eef sagaleen isaanii baay'ee dhaga'ama waan ta'eef akka isaan salphatti biyyoota Afrikaa koloneeffatanii sababa ta'ee jira jechuudha. And they could negotiating the territorial boundaries in their favor and preventing the conflict with other European powers. Look, they could negotiate treaty boundary. Daangaa irratti daangaa qooddatu irratti walii galuu qabna. Daangaa naannoo isaanii fayyadamuu irratti mari'achuu fi humnoota Awurooppaa biroo waliin wal dhabdee akka hin jiraanne gochuu danda'uu qabna. Salphatti biyyoota Afrikaa kana qooddatu qabna yaada jiruun dhiibbaa kanaa jechuudha. So diplomatic influence, industrial, and the military power influence, and as well as early entry. Kan jennu kun sababoota gurguddaa akka Biriteen fa'aa humna qabaataniif sababa ta'ee jira jechuudha. And gaaffii lammaffaan achi keessatti nu gaafate why Italy and Germany was less successful. Sababa kana nu gaafate. Xaaliyaanii fi Jarmaniin maaliif less successful ta'e yookaan maaliif milkaa'ina xiqqaa ta'e qabaatan. Tokkoffaa irratti late unification and late entry. Kunis tokkummaan isaanii keenya Xaaliyaanii ka tokkomte bara 1870 keessa. Jarmaniin illee naannuma isaanii under the portion by the Bismarck, Ottoman von Bismarck jalatti kan tokkomte bara 1870 keessa ture. So biyyoonni kun tokkummaa mataa isaaniitu gaggeeffachuu hin dandeenye
saniif humna hin qaban turanii. Germany and Italy was unified in as nation state only in 1870s, entering the scrambles for African after most desirable territories were claimed. Germany fi Xaaliyaan biyyoota akka saba tokkotti kan tokkooman bara 1970 keessa qofa yoo ta'u, naannoowwan barbaadamuun irra caalaan isaanii biyyoota already Faransaay fi Biriteen qabamanii erga isaan jiran isaan dhufan waan ta'eef less successful ta'uu danda'anii jiru. And late arrival meant fewer opportunity for acquiring large sale. Akkasuma afaan Oromootiin uwwisaa takka maal jedhama? Ka duraa baqee yaa'e ka duubaa dhabee yaa'e jedhama. Inni dura dhufee waan barbaadu ni argata. Inni booda dhufe immoo ni dhabaa jechuudha. Late arrival means fewer opportunity for acquiring large colonial. Carraan isaanii xiqqaa ture jechuudha. So kanaafaaf osoo less akka milkaan ta'e. Lammaffaan weaker economy and military capacity. Inni lammaffaan ammasii dinagdee fi dandeettii waraanaa laafaa ta'uu isaaniiti. Both nations were industrialized, but as economically strong, not as economically strong as Britain and France. Biyyoonni lachuu biyyoota industiriidhaan guddatan garuu economically akka Britain and France biyyoota jajjaboodhaa miti jechuudha. And their military navies were not prepared for extended overseas campaign. Akkasuma humni waraanaa isaanii already waraana keessatti internal war, for example the war between Italy and France, the war between Prussia and Austria. So all these wars are making these two countries weakened by the war. Biyyoota kana biyyoon waraanni Austria fi Faransaa gidduu gaggeeffame, waraanni Austria fi Prussia gidduu gaggeeffame economically biyyoota kana laaffisee jira. So biyyoonni kun lamaan sirriitti milkaa'uu dandeenye. And the third is what? Third reason is limited diplomatic influences. Dhiibbaan inni sadaffaani sirna dhiibbaa dippiloomaasii laafaa qabaachuu isaaniiti. Dippiloomaasii daangeffame qabaachuu. Italy and Germany had less stay at diplomatic negotiations and reducing the abilities to claiming large treaties without their possessions. Xaaliyaan fi Jarmanii malii dippiloomaasii Awurooppaa irratti baay'ee waan qabaniif dandeettiin mormiidhaan gurguddoo maachuu isaanii akkaan hir'isee jiraachuu. Baay'ee hir'isee jiraachuu. So biyyoonni kun haga jedhamee milkaa'uu hin dandeenye. And the fourth is smaller colonial experience. Inni afuraffaan ammoo experience colonial irratti qaban laafaa ta'uu isaaniiti jechuudha. The lacked prior experience in managing the overseas, unlike Britain, France, which could be established the administrative systems. Akkasuma inni biraa immoo muuxannoon koloneeffannaa isaanii xiqqaa ta'uu isaati. Sirna bulchiinsaa hundeeffame kana keessatti irratti hirkatuu kan danda'an Britain fi Faransaay irraa addatee faayira biyya alaa irratti muuxannoon duraan isaan qaban baay'ee xiqqaa ture. So sababoota kanaa fi kanneen kana fakkaataniin biyyoonni Jarmanii fi Xaaliyaaniin milkooyne. And the other important question is say that describing the contributions of Samori Ture in fighting against the colonial. Malja gumaacha Samori Ture qabsoo koloneeffannaa Afrikaa keessatti godhe ibsija. Activity kunis gabaabsinee ibsinee jirra jechuudha. Gaaffii salphaadha. The first one is what? Samori Ture is the founder of Wasolo Empires. Samori Ture nama Wasolo Empire nama hundeesse ture, located in the present day of Guinea, Mali and Sierra Leone. Hundeessaa Empire Wasolo yoo ta'u, Empire inni itti argamu Guinea, Mali fi Sierra Leone kan amma biyyoota Sierra Leone kan haala jedhamtu asitti nama argamtu jechuudha. And the second is what? Humna haaromsaa or military reforms. Waraana keessatti nama military waraana qabate fide. The modern army equipped with rifles, disciplined and the tropes and the defensive strategies.
akkasuma waraana ammayyaa qawwee ammayyaa hidhate loltoota naamusa qaban akkasuma tooftaa ittisa hidhatee nama jalqabaatiif istiraatiijii kana osoo uummata Afrikaa keessatti nama qindeessa ture. Then the third contribution is what? Guerrilla tactics. Guerrilla tactics jechuun tooftaa guerrilla yookaan riphee lolaa moved his army strategically to resisting the French colonization over 16th century. Over 160 years. So, akkasuma taktika waraanaa riphee lolaa kan jedhamu san warra waggoota 6 oliif koloneeffannaa Faransaay dura dhaabbachuudhaan waraana isaatti simuudhaan nama sochoose nama addaa ture jechuudha. And the diplomatic maneuver. Inni afraffaan diplomatic maneuveridha. Kunis sochii dippiloomaasii jalqabsiisee and formed temporary alliance in the negotiated when necessary to buy the time. Akkasuma gamtaa yeroof uumuu fi yeroo barbaachisaa ta'etti immoo mari'achuudhaan nama yeroo waraanaa keessatti nama yeroo bitaa ture jechuudha. Nama yerootti baay'ee fayyadamaa ture nama jaamuudhaan seenaa Afrikaa keessatti nama addaati jechuudha. And the legacy inni biraa immoo akka mallattoo qabsoo Afrikaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. The symbol of African resistance and demonstrating the strategic military leadership and the possibility of organized resistance to European powers. Akkasuma mallattoo diddaa Afrikaa ta'u hoggansa waraanaa tursiinuu agarsiisuu fi carraa diddaa gurmaan humnoota Awurooppaa irratti ta'uudhaan nama addaa ture jechuudha. Kanas ammoo you can checking it from history grade 12 page 34 the page 36 you can checking it. And the last question is what? The last question is say discuss in groups the history of Africa resistance against colonial rule in any of one of the Africa resistance. Gareedhaan seenaa Afrikaa irratti mari'achuudhaan biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota Afrikaa kamiyyuu keessatti bulchiinsa koloneeffannaa sirna mormuu san keessa tokkollee taatu yookaan lama dhiyeessadhaa jira. Gamoo kanarra isin dhiyeessine for example jennee kan fudhanne Itoophiyaa resistance kan fudhanne the battle of Adawaa jechuudha. Isin fayyadamne kan yaade. Isin ammoo kafeetan fudhatu hundisanii kabirallee akka isin himtu the Africa resistance is the war between what? Europeans, Italy and Ethiopia. Battle as a dirree waraanaa as the battle of Adwa 1896. Diddaan koloneeffannii Afrikaa Itoophiyaan ammoo lola Adwaa bara 1896 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaggeessuudhaan nama addaa ture. Who was the leader? Eenyu hoogganaa waan kana inni lola? The Emperor Minilik II and the Ethiopian people to be collaborated making successful success on the battle of Adwa. Uummanni Emperor Minilik fi akkasuma uummanni Itoophiyaa gamtoomuudhaan waraana kana irratti milkaa'uu danda'anii jiran jechuudha. What kind of strategy? Mala akkamii fayyadaman? Mala waraanaa akkamii fayyadaman kan jedhu modernizing the army, the weapons of Europeans and the trained soldiers, coordinating the supply of life. Akkasuma wanni isaanii immoo tarsiimoon isaanii waraana ammayyaa meeshaa Awurooppaa fudhachuudhaan fayyadamuudhaan fakkeenya Faransaay, Raashiyaa fa'aa gargaaraa turan kaasanii loltoota leenjisuudhaan sarara dhiyeessii qindoomina qabu coordinated supply line dhiyeessuudhaan haga impeerar taayituu dabalatee biyyoota Afrikaa kanarratti qindeessuun mo'uu danda'an jechuudha. The outcome is defeated Italian forces decisive. Bu'aan waraana kanarratti dhufe maali? Itaaliyaan injifachuu danda'anii jiran jechuudha. Salphaadhumatti osoo kan injifachuu danda'anii jiru. The significance bu'aan waraana kanaan dhufe maali? Yookaan barbaachisummaa waraana kanaan dhufe maali? Kan jedhu tokko maintaining independence unlike the most of Africans. Akka biyyoota Afrikaa isaan kaanii osoo hin taane Itoophiyaan walabummaa ishee eeggachuu dandeessee jirti jechuudha. And served as a symbol of African pride and resilience.
akka mallattoo boonsaa fi dandamachiiftuu Afrikaatti yookaan ammoo akka resilience and the symbol of pride mallattoo baajigaa yookaan ammoo mallattoo mallattoo ittiin boonan turan jechuudha. For example, biyyoota Afrikaa kibbaa biyyoota ardii Afrikaa keessa karaa kibbaa keessa jiran keessatti Itoophiyaan yaada sirna amantii jedhu gaggeessaa turan. For example, history ni bakka lamarra ilaaluu dandeessanii dhummaa sana irratti jechuudha. So, and inspiring the resistance movements across the continents. Akkasuma sirna sochii diddaa ka'umsaa guutummaa ardii Afrikaa keessatti babal'atuuf Itoophiyaan dhiibbaa guddaa godhaa turte. For example, Mangistuu Hayilamaariyaam for example yeroo Zimbaabuwee gargaaru meeshaalee humna waraanaa adda addaa nama waraana eeguudhaaf biyyoonni Afrikaa jalaa ba'aniif Itoophiyaan gahee guddaa taphatte jechuudha. And the other resistance, the other form of resistance across Africa. Fakkeenyaaf sirna diddaa biroo guutummaa Afrikaa keessa jiran gabaabsinee yoo ilaallu immoo what kind of strategy there is. Fakkeenyaaf strateejii waraanaa gosa kan fayyadamu fakkeenyaaf gorilla warfare riphee lolaa fayyadamaa ture Saamorii ture in Western Europe Zulu resistance man and under Shaka successor. Jarri kun Zulu leen resistance fakkeenyaaf Afrikaa kibbaa keessatti ta'e Saamorii ture immoo Western Europe Western Afrikaa keessatti ta'e akkasuma Maji not only Maji but also what Mau in Kenya, you know. Sirna kanneen fi kanneen kana fakkaatan sirna diddaa biyyoonni Afrikaa keessa turan jechuudha. And the other important concept is what? Diplomatic resistance. Diplomaasiidha yoo haalli dippiloomaasii isaanii maal fakkeenyaaf yoo ilaalle Itoophiyaan negotiating with Italia in the Francis. Fakkeenyaaf Itaaliyaan akkuma waraanni bara 1896 waraanni kun dhumeen waraanni kun Itoophiyaan mooteen Xaaliyaan yeroo jalqabaatiif biyya Awurooppaa Itoophiyaadhaaf beekamtii kennuudhaan akkasuma Faransaay immoo ta'antee kennuudhaan biyyoota Awurooppaa akka isaan biyyoonni Afrikaa dippiloomaasiidhaan humna qaban agarsiisanii jiran jechuudha. So kun dandeettii addaati jechuudha. And the third is what? Religious and spiritual resistance. Akkasuma dhimma amantiitii fi spiritual resistance biraa dhimma amantii jechuun dhimma amantii jechuun diddaa amantiitii fi hafuura adda addaa gaggeessaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf Maaji rebellion Belgium led in Germany irratti Tangaanikaa biyya Tangaanikaatti kan gaggeeffame led by nama amantii katee yookaan nama abbaa amantii katee led by Bushiri ibn Salim. His name is Bushiri ibn Salim. Maaji means sometimes maal jechuudha bishaan jechuudha. Qawween isinitti dhukkee yookaan rasaas isinitti dhukkee bishaanuma taa'aa deemadhaa lolaanii jechuudha nama qindeessa ture. Where the spiritual belief were used to be mobilizing the communities. Deemaan sodaatiin haadhaa bakka amantiitti hafuura hawaasa sochoosuuf itti fayyadamaa uummanni Afrikaa ture jechuudha. Yookaan bakka amantiin gaggeeffamu warra uummataa kana ofaadhaa jechuudha gaggeessaa turanii jechuudha. Hawaasa sochoosaa turanii jechuudha. So injifannoon biyyoota Afrikaa keessatti sirna kolonii ofirraa kakaasuuf dhufe kan nama tokkooti miti jechuudha. So biyya waliigalaati jechuudha. Abbaa amantii artistoota akkasuma wantoota biyyaa dabalatee bifa saniin dhufuu dandeessu. And this fourth is passive resistance. Passive resistance jechuun diddaa darbaa jechuudha yookaan diddaa lafa. Community heeding the resources and refusing taxes. Diddaa lafaa jennu kuni osoo hin beekne karaa addaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf community heeding the resources. Qabeenya biyyoonni Awurooppaa fayyadaman kana jalaa dhoksuudha. Refusing the taxes. Taxi gibira kafaluu diduu fi avoiding the labor conscription jalaa baduudhaan humnaan biyyoota Awurooppaa kana akka hin daleene gochuudhaan biyyoota Awurooppaa humnaan laaffisuudhaan istiraatiijii adda gaggeessuudhaan biyya amma Afrikaa jaamtuu fi biyya amma Itoophiyaa jaamtu kana uummanni Afrikaa dhiiga fi dafqa isaaniitiin uumuu danda'ee jira jechuudha. So isin jaalladha isin kabaja dhugaa rabbiin isin jedha bakka kanaan kan ilaalta yoo ta'e kutaa 2ffaa bafiduuf dhibba fiduuf basan yoo lamu we will see the next time. Bye.